ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? It's likely that ඉංග්‍රීසි පැටර්න් සෙන්ටෙන්ස් එක භාවිත කරලා කියන්න පුළුවන්. මේ පැටර්න් සෙන්ටෙන්ස් එක භාවිත වෙන්න ඕන අනාගත ස්වරූපයෙන්. මෙහිදී subject verb object පිළිවෙලින් යෙදෙනවා. එහිදී will verb එකට කලින් will යෙදෙනවා. අනාගත ස්වරූපයක් තමයි පෙන්වන්නේ. උදාහරණ කිහිපයක් ඇසුරින් බලලා දැන් පුරුදු වෙමු. ඇය අඬන්න වගේ. It's likely that she will cry. She will cry. මෙතන she will cry අනාගත කාලයෙන් තමයි තියෙන්නේ. It's likely that she will cry. දවල් වරුවේ වහින්න වගේ. It's likely that it will rain in the afternoon. It's likely that it will rain in the afternoon. සමන් වරුවෙන් එයි වගේ. It's likely that someone will come soon. It's likely that someone will come soon. කසුනි වැඩට එන්නේ නෑ වගේ. It's likely that Kasuni will not come to the work. It's likely that Kasuni will not come to the work. බඩු මිල අඩු වෙන්නේ නෑ වගේ. It's likely that price of goods will not be down. Will not be down. It's likely that price of goods will not be down. මේ පාරත් අපි රැවටෙයි වගේ. It's likely that we will be deceived even this time. It's likely that we will be deceived even this time. අද ක්ලාස් එක ඉවර වෙන පාටක් නෑ වගේ. It's likely that the class will not end today. It's likely that the class will not end today. මෙදා පාර නම් හරියයි වගේ. It's likely that it will be good for us in this time. It's likely that it will be good for us in this time. ළඟදිම හොඳ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. It's likely that good thing will be happen to see in soon. It's likely that good thing will be happen to see in soon. මේ විදියට ඕන තරම් වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන්.